الرحيم. اليوم موضوعنا عن الكلينيكال سكيلز فور هيماتولوجي. تعرفون الهيماتولوجي واحد من الفروع الرئيسيه من الميديسن، واللي عاده الفيزيكال فايندينج مالته تكون مشتركه ويا اذر سيستمز، وممكن تكون الهيماتولوجيكال ديزيزز سكندري اذر سيستميك ديزيز. فاليوم راح ناخذ شورت نوتس عن الكلينيكال سكيلز for hematology. Next, please. Always start with history. Now, the symptoms of hematological disease tend to be caused by a particular abnormalities seen in individual cell lines, or sometimes in more than one cell line. For example, the patient may be presented with just anemia because of low hemoglobin and low RBC production. And the second possibility is low white BC count. And the third possibility is the low platelet count. All of these three major cell lines in hematology may cause certain symptoms as a prodrome of or as introduction of more hematological disease. Next, please. After taking a full history, the physical examination is the second most important point in hematological diseases. And now we will elaborate more about how the physical and examination and the history takings are important in hematological disease. Next, please. There are certain number of physical signs of hematological disease, mostly can be attributed to the effect either there's over or under production or different cell line. يعني ممكن يكون عندنا نقص في تكوين الخلايا، وممكن يكون عندنا بالعكس over production يعني زيادة في تكوين الخلايا. وكل cell line in hematology may cause certain signs and symptoms in a particular patient, and sometimes all of these features may be intermingled one to the other. Next. For example, features such as splenomegaly. For example, splenomegaly may be a presenting or may be a physical finding in hematological diseases, as well as certain other, a lot of non-hematological causes of splenomegaly. For example, blood-borne infection, malaria, cirrhosis, portal hypertension, vaso-occlusive phenomena, other hematological tumors. First, there are certain physical findings that are particular for hematological disease, and there are certain physical findings are mixed and intermingled with another illnesses other than hematological illnesses, and this splenomegaly is a good example of this. Next, please. When you investigate for hematological diseases, generally we will start with peripheral blood and what we call the complete blood count, or the CPC, or the blood picture. All are synonym of the same test. Sometime when you found less or deficiency or overproduction of certain cell line, we may need bone marrow plus minus bone aspiration, bone marrow aspiration. And if these are not rewarding, we may proceed for bone marrow biopsy, which is a crucial investigation, diagnosis, and monitoring of many hematological diseases. Because the bone marrow is the site, it's the main factory that's responsible for the production of RBC, white BC platelets, and all the precursors. precursors معناها الأسلاف أو الأجداد. يعني هاي الخلايا الموجودة بالدم أسلافها وأجدادها موجودة بالبون مارو. فإحنا إذا نريد نتابع إلى
السورس اوف برودكشن اوف سيلز لازم نفحص البون مارو، والبون مارو بطريقتين، هو بطريقه الاسبريشن وبطريقه البايوبسي، وكل واحده طبعا لها ادفانتج وديس ادفانتج، بس يبقى البون مارو بايوبسي هو اكثر شيء more rewarding than aspiration. Next please. These procedures اللي ذكرناها اللي هي complete blood count والبون مارو allow determination of the cellularity, which means either we have increased cellularity, for example, in polycythemia vera, in myeloproliferative disorders, or we might detect decreased cellularity, as in aplasia and myelodysplastic syndrome, myelofibrosis. All of these we might find a decreased cellularity in the bone marrow, while in other diseases they are associated with an increased cellularity in the bone marrow. All of these are called the blood cell precursors. البريكيرسرز معناها الاسلاف او الاجداد، يعني الخلايا الموجوده بالبلد سيستم حاليا بالبلد فيزلز، اسلافها او اجدادها موجوده في البون مارو. Look as they should، نشوف انه هل البريكيرسرز اللي هي موجوده بالبون مارو اللي هي شو الشكل الحقيقي مالتها، او يعني كشكل وكنمبر وكمورفولوجيكال فيتشرز، ونقارنها ويا النورمال ونشوف اذا كان المين illness هي primarily a bone marrow disease rather than peripheral consumption of blood cell lines. Next please. Now قلنا احنا الكومبوننت الرئيسيه الثلاثه اللي عندنا موجوده هي الار بي سي والار بي سي والبليتلت. كله هسه راح نشوف شنو الفيزيكال فايندينج او السيمبتومز اللي راح نلقاها عند المريض اذا صار عنده one or more of these features. For example, too many red blood cells، يعني اذا صار عندنا polycythemia شو تتوقع نلقى عند المريض مثلا، او شو تتوقع او على شنو احنا راح نسال اذا المريض عنده polycythemia؟ يعني شفنا زياده في الهيموجلوبين more than the normal physiological level. First, we have to ask about headache and the blurring of vision. These are the most important two symptoms that are found in patients with polycythemias or too many red blood cells in the blood circulation. The other two important symptoms are hypoxia and dehydration. Why we have to ask about causes that cause hypoxia or dehydration? Because both of these diseases, hypoxia and dehydration, can increase red cell mass. Hypoxia, tissue hypoxia, will stimulate the bone marrow to produce more RBCs, and dehydration will make the plasma level less in the blood, and thus there will be relatively an increase in the packed cell volume, or the PCV, that is seen in the complete blood count. That's why hypoxia and dehydration are important things to look for and to ask when you assist patients with too many red blood cells. Could it be secondary? Could this raise in RBC cells be secondary? طبعا نعرف احنا secondary polycythemia اهم cause اللي هي الهايبوكسي. Whatever the cause of hypoxia. يبدي من الليفنج ان هاي التيتيود، دول المرضى الناس اللي يعيشون في مناطق اعلى من مستوى سطح البحر يصير عندهم بوليسايثيميا. نشوف مثلا العراقيين الاكراد اللي يعيشون في كردستان خاصه في مناطق على مستوى سطح البحر دائما نشوف وجوههم حمر، بس يقول لك هذا مؤشر صحه، بالحقيقه هو لا، هو زياده بالريد سيل ماس because of hypoxia of high altitude. Is this raise in red blood cell mass is associated with high white blood cell counts؟ هل البلد سيل كاونت مالتنا هو هاي
normal or less، وكل واحدة طبعا لها differential diagnosis. عادة إذا شفنا احنا زيادة بالوايت بلاد سيل وزيادة بالريد بلاد سيل we have to look for bone marrow diseases. For example, bone marrow irritation or what we call erythroblastic features or bone marrow tumors. Is there any زيادة in basophils؟ بعض الأحيان زيادة تكون بس بالبيزوفيل، وهذا الشيء يصير مرات بال certain rare forms of leukemia. Check for JAK2. هذا JAK2 الحقيقة هو molecular technology حاليا موجود available عندنا بالعراق، موجود في بغداد وفي البصره. والفكره منه انه نحدد اذا كانت هاي البوليسايثيميا هي primary polycythemia not secondary polycythemia or what we call polycythemia bravera اللي هي عاده تكون بعض الاحيان قسم يعتبروها pre-malignant وقسم يعتبروها malignant condition. Next please. Too many white cells. زيادة ببياض الدم البيضاء. نسأل نفسنا ليش صارت هاي الزيادة بالوايت cells؟ Any recent infection؟ طبعا the most important cause of too many white blood cells is the infection. Most important cause is infection. لكن بالوايت blood cells ممكن يزيد فقط because of vigorous exercise for example. إذا أنت لا تسوي exercise قوي ممكن الوايت بلاد سيل كاونتك تزيد. النيوتروفيلز these neutrophils اللي هاي نشوفها نيوتروفيل هم رياكتيف عادة للانفكشن. النيوتروفيلز على تزيد للأكيوت انفكشن. Is there a history of allergy؟ طبعا الالرجي راح يزيد لنا الايزينوفيلز كاونتس. معروفة الايزينوفيل كاونت ممكن يزيد because of allergy and because of parasitic infestation. الأسمى أيضا ممكن تكون associated with increased eosinophil count. الإكزيما كذلك ممكن associated with increased eosinophil count. Remember to request a blood film to see the morphology that can be assessed. يعني احنا بنشوف عندنا high white blood cell count, too much white blood cell counts. لازم نسوي assessment the morphology of these cells. هل هي مثلا نحدد التايب مالتها، وكذلك نحدد اذا كانت هي morphologically speaking normal or it is immature cells اللي ممكن تكون بالليكيميا والليمفوما ونوعها وعددها، لان هذه كلها مهمه بالدايجنوستس. Mature white cells indicates malignancy until proved otherwise. طبعا اذا شفنا immature يعني اذا لقينا blast cell in the peripheral blood film هذا معناها اكو blood secretion or malignancy until proved otherwise. الحالات النادرة جدا اللي مرات احنا نسميها لوكيمويد رياكشن، لوكيمويد يعني شبيه اللوكيميا. هذه عادة تصير اذا اكو عندنا severe infection or severe bone marrow irritation. Next please. Third components of the blood are the platelets. شوف يبدأ يصير عندنا بالبليتلتس زيادة، وش راح يصير فيه؟ عادة البيشنت اللي عنده هاي بليتلت with headache and sometimes itching pruritus. وبعض الأحيان يجي البرزنتيشن مال تمبيلينج، يعني بعض البليتلتس من يصير اوفر برودكشن اوف بليتلت من الجاكاريوسايت الموجودة بالبون مارو راح تطلع لك useless and functionless platelet peripheral blood. لذلك تشوف انت البليتلتس الموجوده في peripheral blood على الرغم انه عددها كبير لكن هي ما تعمل بصوره صحيحه، ولذلك تكون النتيجه هي شنو؟ البليدنج. Very high platelets increase the risk of bleeding. Is there evidence of infection or malignancy؟ طبعا الانفكشن معروف يزيد البليتلت كاونت.
وذلك المالجنسي ممكن يزيد البليتلت كاونت كرياكشنري افكت. اكو فينومينا يسموها سكندري ثرومبوسايتوسيس، يعني هذه تزيد عاده زياده بالبليتلت كاونت، لكن هنا الكوز مو بريفرال مو بون مرة، وانما مو سنترال وانما بريفرال، وهي عاده السكندري ثرومبوسايتوسيس عاده تصير افتر ليبر، افتر بليدنج، افتر سيرجري، افتر تروما. هذه cause for thrombocytosis than primary thrombocytosis. Look for splenomegaly. Splenomegaly على علاقة قوية مع الهيماتولوجي، يعني actually هو البلد، يعني حاليا direct definition نقول البلد هل هو يعني organ or tissue. طبعا ما نقدر نقول البلد هو organ، يعني تعرفون انتم الاورجن لازم عنده anatomical site، يعني لازم anatomical position anterior posterior inferior. البلد هو عباره عن تشو موجود في كل اجزاء الجسم، في سيل كومبوننت والبلازما كومبوننت. الماينر proliferative disorders اللي هي diseases of the bone marrow that is associated with increased production of white PC and platelets. These also are associated with too many platelet count. لذلك احنا ممكن نشوف high platelet counts كبرايمري بالمايلوبروتيك disorders، وكسكندري اكثر شيء يصير after bleeding or trauma or major surgery or severe infection. Next, please. هسه نجي الى ال too few red cells، يعني اذا البيشنت عنده انيميا ايش راح نلقى عنده بالفيزيكال فايندنج او شنو عنده السيمبتومز مالته؟ patient ابو الانيميا عاده يجيك most common symptoms are shortness of breath and fatigue. These are two major symptoms for the patient who suffered from anemia. إذا كان البيشنت old age أو middle age أو حتى باليونج، he might present to you with chest pain. And the cause of this chest pain is hypoxia, cause of the oxygen supply. This will lead to ischemia. أيضا البيشنت اللي عندهم severe anemia, they might present it to you with palpitation, increased heart rates, particularly at rest. Severe anemia can be exacerbated and can exacerbate already existing ischemic heart disease. يعني من المرضى هو أصلا ischemic heart disease, but he is stable on certain medication. But once he or she develops anemia, he will start to exacerbate ischemic heart disease. This is because of the decreased oxygen supply to the heart. And those patients, those with ischemic heart disease, cannot tolerate anemia very well like normal person, and they need rapid treatment. Next questions, are white cells low as well؟ يعني هل هذه الانيميا اللي احنا عندنا موجوده عندنا واحد من الطلاب غادر، are these anemias هي لها علاقه بال low white cell count، وانما هي فقط موجوده وياها يعني فقط انيميا؟ هل هي يعني مونوسايتوبينيا او هي دايسايتوبينيا، يعني اكثر من one component من خلايا الدم متاثر بالديزيز. Second, you have to think about bone marrow failure. إذا لقيت أنت دايسايتوبينيا يعني لقيت أنيميا ولقيت وياها either thrombocytopenia or leukopenia, you have to think of a bone marrow disease and you have to proceed directly
for bone marrow failure. عندنا طالب ثاني غادر. Look at trends over time. Is this a new or ongoing? هل هذه الموجودة عندك الحقيقة اللي وجدت عندك الفيتشر هل هي نيو؟ هل هي فيتشر جديدة أو هي ongoing feature؟ ask about diet. تسأل على الدايت حتى تشوف هل الفيش هل هو يستخدم الفود مالته نورمال اكو يعني جود دايت او اكو مثلا مال ابزوربشن او اكو عندنا هيماتينيك ديفيشنسيز. احنا نعرف انه الهيماتينيك ديفيشنسيز بالهيومن بينج هن 3 ميجر components اللي هم الايرون والفوليك اسيد والبي 12. فاي هيماتينيك ديفيشنسيز ممكن يؤدي الى development of anemia. نتذكر نقطة مهمة انه الفيجنز اللي هم النباتيين الفيجنز اللي هم نوعين اكو strict vegan واكو partial vegans. Vegans have poor intake of both iron and B12. فإذا أجاك واحد نباتي vegan think of what of these components. Next, please. إذا كانت الوايت بي سي أيضا توفي، يعني إذا قل عندنا الوايت بي سي كاونت، إيش راح نشوف عند المريض أو راح نشوف شنو الأسباب أو شنو الفيزيكال فايندينج والفيتشر اللي يجي بها. نشوف a few white cells. أول شيء نفكر في أكو recent infection because there are certain infections. On the contrary يعني بدل ما تسبب لنا زيادة بالوايت بي سي كاونت راح تسبب لنا نقص. And these are particularly the viral infection اللي هسه حاليا احنا عندنا الكوفيد 19 مثلا outbreak اللي موجوده بالعراق. هذا نشوف فيها قسم من المرضى يجونا مثلا with low white PC count وparticularly طبعا lymphocyte count. And this can be a cause or the effect of low white cell. يعني الريسنت انفكشن ممكن تكون cause لان اذا هو too few white cells ممكن يكون تعرض للانفكشن وممكن يكون كذلك effect مال viral infection. لذلك اذا تجي في الامتحان عباره too few white cell counts can be both cause and effect of recent infection. The answer is yes. Ask about mouth ulcers and family history. طبعا نعرف انه احنا there are certain diseases, for example cyclic leukopenia and running families. The mouth ulcer طبعا بتكون part of hematological manifestation of disease. اكو شيء اسمه بنيلوبينيا هذا اللي نشوفه عاده باليوم كومن ممكن تسبب لنا يعني ممكن تجينا مريضه شابه و always الوايت بي سي كاونت مالتها يكون less than normal, but there are no other added features and the other blood components. I mean the RBC and the platelets are normal. لذلك هذا نسميه benign neutropenia. Most important point is to take a drug history. Why? Because there are certain kinds of drugs that can cause low white PC count. طبعا واشهرها هي السايتوتوكسيك drugs اللي تستخدم treatment of malignancy وبعض الاحيان هسه حاليا السايتوتوكسيكس مو بس فقط بالمالجنسي تستخدم بالروماتويد ارثرايتس، تستخدم بالبرونكيال اسما، تستخدم بالالسيتيك كولايتس، كرونز ديزيز، كل الاميون ديزيزز SLE غيره، كل الاميون ديزيزز ممكن تستخدم بها cytotoxic drugs. You have to look for the side effect of each drug
low platelet count is common. Make sure that the patient's neutrophil مالته more than 1 by 10 to the power 9. ليش؟ لأنه هذول المرضى اللي عندهم نيوتروفيل أقل من 1 دول عادة يكونون عرضة إلى طلاب تسمعوني؟ قطع النت يمنا شوية دكتور، بس هسه رجع. تقدر تستمر دكتور. سيجي إلى next slide اللي هو بعد هذا السلايد اللي هو too few platelets and abnormal clotting. احنا نعرف انه البليتلت main duty of platelet is to control bleeding. لذلك نتوقع من يصير عندنا too few platelets راح تتحول الى abnormal clotting state، راح يصير عندنا bleeding. البليدنج عادة احنا medical practice ان you have to look for fatigue and blood blisters. هذه ممكن تكون ايضا ممكن فيتشر مال اللو platelet count. كذلك ندور على recent infection. بعض الأحيان there are certain infections that are associated with the bleeding diathesis. For example, yellow fever, criminal Congo hemorrhagic fever, gram-negative sepsis. All of these can be associated with bleeding diathesis. Immune thrombocytopenia الحقيقة هو one of the not uncommon disease موجود عندنا جاي نشوفه. It might follow viral infection وهي موجودة حاليا الحقيقة شفناها بالاوتبريك الأخيرة مال كوفيد. ممكن يكون immune thrombocytopenia. We have to ask about rheumatological disorders. أيضا rheumatological disorders الحقيقة واحدة من الفيتشر مالتها ممكن تكون هي low platelet count because of the disease or because of treatment. طبعا because of treatment أكثر. يعني جاي يشوفون الروماتويد ارثرايتس جاي يعطوهم مثلا ميثوتريكسيت، ومثلا جماعة السيستم كوكس جاي يعطوهم مثلا سايكلوسبورين، جاي يعطوهم سايكلوفوسفامايد، جماعة الألسراتيف كولايتس أيضا بعض الأحيان يكون ازوثايوبرين. فكل هذه كلها هي حقيقة سايتوتوكسيك دراج. لذلك الدراج هيستوري very important in any deficiencies of blood component including white BC, RBC, and the platelets. And you have to look for the side effect of each drug. For example, there are certain drugs that might cause low platelet count for unexplained reason. It's what we call the idiosyncratic أو التأثير الجانبي الفطري. For example, الكلورامفينيكول اللي سابقا يستخدم بالتريتمنت اوف تريك فيفر، معروف الكلورامفينيكول في الافكت مالته على البون مورو، ممكن يكون دوز ديبندنت يعني له علاقه بالدوز، وممكن يكون ايديوسينكريتيك يعني اي سمبل تريتمنت ممكن يسوي لنا بون مورو بروبلم. كذلك الانتي ثايرويد دراجز الحقيقه كلش مهمه. البيشنت الثايروتوكسيك اللي ياخذون النيوركازول هذول المرضى لازم نراقبهم for any development of any infection. ممكن تكون you have to stop the drug and treat the infection aggressively because numericazole may cause low white cell counts.
understand what platelet count are safe for procedure. هذا طبعا موجودة في محاضرة خاصة اسمها preparing the patient for surgery. لازم إن شاء الله نجيب يعني المحاضرات الأخرى ناخذها إنه نحدد كل kind of surgery ايش قد ممكن يكون هو safe platelet count level حتى نقدر نسوي هذه السيرجري. Platelet transfusions are rarely needed for immune thrombocytopenia. عادة جماعة الإميون thrombocytopenia ممكن يستجيبون إلى short courses مال steroid plus minus cytotoxic drugs. Platelet count or platelet transfusion rarely required. ممكن يحتاج emergency ربما إذا كان عندنا مثلا life threatening bleeding مثل CNS bleeding or ophthalmological bleeding يعني فيها hemorrhage. هذول عادة لازم نعطيهم البليتلت. Otherwise ممكن بالsimple treatment يستجيبون. The bleeding history is very important. Very important. Those who presented with two platelets دي من الchildhood يعني تسأل الأماي أو الأخ الأكبر إذا كان موجود إنه هذا الشخص اللي كان صغير مثلا كان يصير عنده مثلا بروزز يصير عنده فتيكي مثلا صار إذا ميل يسأل على السيركمسيشن هيستوري يعني يسألهم عاميا ظهر وصار عنده نزف مثلا. كذلك البريفيس اوبريشن اي واحد مسوي بريفيس اوبريشن او مثلا بالنسبه للفيميل الليبر. كذلك الدنتال اكستراكشن لان يكون منه علامات نقدر نستفاد منها بالهيستوري نريد نسال على بليدنج دياثيسيس. Next please. Now the clinical skills. احنا عادة قلنا بالجنرال اكزامينيشن قلنا 3 colors and 3 others. ال 3 colors هم في كل مريض لازم نسوي هاي الفيتشرز الثلاثة لازم ندور عليها ثلاثة ونشوف إذا أكو مثلا هالر عند المريض أو إذا أكو مثلا عنده ساينوسيس أو عنده جونس. زين. الهيماتولوجي الكلر مهم. pale indicate anemia. plethoric indicate thrombocytopenia. jaundice sometimes reflect hemolysis. بعدين الشورت اوف بريث بعض الاحيان هذا ما يحتاج انه to ask يعني just بعض المريض يشوفه when you have a look to the patient تشوفه short of breath تشوفه اما تكنيك او ياخذ ثيرابي second please next. الفندسكوبي بنسوي فندسكوبي examination. شو ممكن نشوف بمرضى الأنيميا؟ ممكن نشوف عندهم هيموريج. الهيموريج طبعا هذا عادة يكون يعتبر باي فندسكوب يعني نسوي فندسكوبي نشوفه واضح ويكون بدرجات معينة مختلفة. يعني ممكن يكون الريتينال ممكن يكون انتير تشامبر بوستير تشامبر ممكن يكون ريتينال ممكن يكون سب كلينيكال ممكن يكون كلينيكال. هنا هاي الحقيقة هي الفيتشر اللي ممكن نشوف بها الهيموريج بالفندسكوبي. الثرومبوسايتوبينيا أيضا مهم. عندنا الهيموريج كلش مهم عندنا بالثرومبوسايتوبينيا لأنه مرات يصير intraocular bleeding. وهذا intraocular الحقيقة هو يعتبر emergency top emergency and require urgent action. Edema or edema of the head of the optic nerve is also important because it might reflect raised intracranial pressure and which means a lot in hematology. ممكن يكون intracerebral hemorrhage ممكن يكون يعني a lot of causes that can cause raised intracranial pressure and
those patients. Large veins are to indicate venous thrombosis, and these venous thrombosis are either central or next to these. Now, what about lymph nodes? Lymph nodes could be correlated to hematological disease. يعني أنت بالآن إذا أجيت patient عند any hematological finding, you have to look for cervical, axillary, inguinal, and other lymph nodes. For example, epitrophial, supraclavicular, submental. كل هذه لازم تدورها وتحدد إذا كانت موجودة. لكن هذه الميجر 3 هي السيرفايكال والاكسيلري والانجوينال. Next, please. هو طبعا شو نشوف كده؟ ممكن نشوف بربرة، bruise, fatigue, edema, and all these might reflect thrombocytopenia. Next, please. The mouth is very important in the examination of hematological diseases, and you are not ordered or you are not regarded as examiners complete the examination of the mouth. شلون نشوف الماوث؟ ممكن نشوف angiomatitis، ممكن نشوف which might indicate iron deficiency. بالنسبة لللبس ممكن نشوف telangiectasia، وهاي الtelangiectasia ممكن تكون hereditary hemorrhagic. The tongue very important in the examination of the hematological diseases. إذا كان smooth ممكن نشوف glossitis، ممكن نشوف gum hypertrophy which might indicate blood dyscrasia, particularly AML, acute myeloid leukemia. The next هو الابدومين. Next slide please. بالابدومين ممكن نشوف الهيماتولوجي، ممكن نشوف سبلينوميجالي او هيباتوميجالي او سبلينوميجالي واحده، سايتس، ماسس and inguinal lymph nodes. طبعا بالنسبه للاكزامينيشن اوف ذا ابدومين ما يعتبر كامل to examine the inguinal lymph nodes. next slide هو الهاندز. شو نشوف بالهاندز بالاكزامينيشن؟ الهاند ممكن نشوف بها البايلوريكيا very important physical finding which might indicate iron deficiency anemia. راح نشوف البرفيوجن والسيركوليشن بعض الأحيان. المرضى الأنيميك patient تصير عندهم broad extremities. pale porphyries, telangiectasia. Also you have to check for telangiectasia in the hands أيضا. They are very important. بعض الأحيان might indicate chronic liver disease. Next were joints. Next please. في الجوينتس ممكن نشوف swelling، ممكن نشوف deformity، ممكن نشوف movement restriction، ممكن نشوف hotness، ممكن كل شيء نشوف بالجوينت، ممكن نشوف tenderness particularly بالبلد crazy. تقريبا 5 تركوا 5 دولار. Next please. Circulation are very important. Toes أيضا very important to examine the toes, particularly for gangrene, especially in chromocytosis. نشوف يصير عندهم بازو اوكلوجن وجانجرين. هنا خلصت المحاضرة. إذا عندكم any questions. ماكو أسئلة يا شباب؟ إن شاء الله واضحة دكتور. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم.
على حسن الإصغاء. شكرا جزيلا. مع السلامة. مع السلامة دكتور.